Um, okay. Hi everyone. Welcome everyone to join our mock interview today. My name is Thiên, and currently I'm working at Microsoft as a software engineer, and I will be the interviewer today. Introducing to everyone, Long is going to be our interviewee. So, do you want to introduce a little bit about yourself, Long? Yes, thank you. And my name is Long, and I have more than 4 years of experience in software development. My previous experience is mainly related to game development, but currently I want to change my career path to backend development. So I start and focus on DSA and backend knowledge. And thanks for having me this opportunity to do this interview. Okay. Yeah. So, first of all, our interview today will be a coding interview, and we will have one coding question, and we will do the pair coding. When I give you a question, we will try to find the best solution for that problem. Okay. Yes. Yeah. I think it's gonna be easier for you. To okay. Yeah. So, firstly, our question today will be related to array. You will be given two array of integers. Two array of integer. Yeah, and all of them is positive integers, larger than zero. Larger than zero, right? Yes. Okay. Okay. Uh, you will be able to remove any numbers of elements in the first integer. Sorry, in the first array. Yes. To make the smallest element in the first array be can be divided by all integer in the second array. To make the smallest integer in the first array, Yes. they divide by all element in second array. Yes. Okay. Okay. And the output would be the number of removal, the minimum number of removal that you can make. Yeah. Sorry, Okay. not that you want to make, like you want to make to achieve the the final goals. Yeah, yeah, okay, but the output is the minimum numbers of removals. Okay. Chief. So I have two arrays of integer, and Yeah. I have to remove a few elements in the first integer. To Yes. make the smallest integer in the first integer is divisible by the any element in the second array. Yes. Yeah, for example, if like my second array is uh 4, 6, 8, 10, my first array will be um, 1, 2, 3, 4, for example. 1, 2, 3, 4. But in this case, I don't need to remove any element, right? Because all of them it can divide to one. Yeah. Yep. In this case, no, nothing needed. So, I think we should have another example to Yes. here. So 3, 6, 9, 12. 12, and here we have 2 and 3, right? And I can remove 2 Yes. to make the smallest element in first array is 3, and make that make all of the element in second array divide to 3. Yes. Okay, so my initial thought would be I will sort the first array, and Mm-hmm. then I will check the first element appear in the array after sort is can be divided by any element in the second array. Yeah. Uh,
if I find any element that cannot divide to that element, I will remove this element and Yes. check the next element. But in this case, the time complexity will be n multiply log n plus um, plus n, so we'll make that n multiplied by n. I think that's not efficient enough. Yeah, agree. So I will try to find another way. Mm-hmm. Um, I think I will keep the short part because if I have the first array sorted, it will really easier for me to make the next move. Oh, Yeah, okay. Yeah, agree. so I think my problem now will change to find a way to know that I can divide this element by the other array fast enough. That will make that not n multiply n. Mm. Okay. So which part do you think that you can try to optimize? I think I will try to optimize. I don't want to loop the second array again with any element, with any new element. Mm, Yeah, like you're gonna reuse them, right? yeah, I'm thinking a way to don't have to do that. Okay. So there's one thing. If all the element in the second array can divide can be divided to an integer x, then um it can also be divided to x divide 2 or 3 if x can be divided to 2 or 3. Oh, okay. Thanks for the hint. So if you mean if I found a integer like x that the second array can divide, and that that x can be divided by 2 or 3, and Yeah, so for example, if the second array can be divided uh by 4, and then 2 is also qualify, right? yes. Mm. So okay. So maybe I will try to find a number that on the number in second array can divide. Oh.
Yes. But what if there's multiple? Like there you have uh two also qualify, three also okay, then six okay, then 12 is also okay. Which one you gonna choose? Yes, so I will choose from the smallest to the largest. So I Mm-hmm. think if uh, I store the first array in a like a hash set, Mm-hmm. and I will do a for loop in the second array from 1 to maybe the largest number in the first array. And if at the first element I find is it can be divided by second array, and I will check that that element in the first array is appear or not. Mm, So you still need to look through every element in yeah, the, yeah. No, that's not gonna work. Okay. yeah. Oh. So I don't think I'm gonna use a hash set here. Oh, let's see. Yeah, just think about the way that how you can find the x, right? Yes, How you can yes. find the number x. When you have Uh, number x, you can do a lot of things with it because if all the element in the second arrays can be that have x as a divisors, and then all the divisor of x also qualify, right? Then you can consider the next uh yeah in the next step. Yeah, but first thing about how can you find x with the with the second array first. mm, I'm just thinking about do the loop from 1 to I think there are an important number which is small that I can check that that's the second array, all the element in the second array would be divided to that. Yeah, Mm, I but think how can you find that number? I think it will relate to math. Uh, Math. I think I got your idea. Like you will um try to divide every single element into smaller factors. mm, yes, but then um, if so, if I try to find the first element of second array, so I will try to find all the number that that element can divide to, which is from 0 to this number divided to 2. And if I found that number, I will find a listed number from this. And if I continue to do that with the second element, Mhm. mm, I will also find a listed number, and I will do all of that. I will store that all in a asset also, and Mhm. I will gradually remove until uh, this set became small enough, which is at the end of the second array. Then I will uh, check from this set in the first array whether this element appear. Do you think that's gonna work? Here is fine. It's fine, but do you think that it still have a very large time complexity because Mm. for every element in the second array you have to look from 0 to x divided by 2? Um, I can find a way to make it faster than this. Okay. Maybe
Mm, 1, 2, 3. If I try. Hmm. Oh, maybe I can just do that with the first element, and from the second element I will use that and divide with on the element I found in the first time, and I remove on the element that not qualify, and continue to do that to the end of the second array, and I think it will faster. Okay, it's gonna be faster in like most of the case, but it's not much because if every element in the second array is the same, then you cannot optimize anything in this case, right? If they are the same, they are all uh 1 billion, then you have to look through 1 billion divided by 2. No, no. For example, if uh in a for example it's 9, I will find 1 and 3. Oh, it's too late. I will try to find a larger number, like 100. So 1, 2, 5, 10, 25, and 50. And at the second number is like 200. I will not do the loop, but I will just use that and divide to all of this number. Like if I can divide that, I will keep that element, but if I cannot divide, I will remove this element. Okay, okay, got it. That works with yeah. So you have a list of the the dividers. Yes. And then after every element, you're gonna move through them, and they will be eliminated if they are not redivided by any element, right? Yes. Okay. But what if the elements in the secondary issue large like 1 billion? You're gonna list down everything? Mm, okay, so in that case, maybe it's not efficient enough. Or I will try to find another way. Mm. Let me see how many divisors of 1 billion. I'm not sure. Um, Mm. unknown color. Um, if I find
the largest divisor of the largest Yeah, yeah. element here. I think there won't be like too many divisors. I'm trying to calculate how many divisors that we can have at most. But anyway, how do you find the that list of divisors of the first element? How do you have the list of 1, 2, 5, 10, 25, 50? Like that? My initial thought will be loop from 1 to that divisor divide by 2. I think they are absolutely a more efficient way, but uh, I'm not thinking about that yet. Let me see if there any efficient way. So I will check if that can divide by 2. If it can divide by 2, that will be the largest divisor. If not, I will try divide by 3, 4, 5 until I find the first divisor that that element can divide to. And let me see the next step. And after I find that, for example, if I find 100 and the largest divisor will be 50, and I will try to find on the divisor of 50, like I can divide by 2, so I get 25. Yeah, Okay. so it's going to be duplicate a lot, and you are not just looping every divisor but once. You're gonna loop through every divisor so many times, right? Because for example, if you have the number 8, you're gonna loop through the divisor 2 at least 2 times. If I have 8, Yeah. so I will try from 1 to, if I can divide by 2, I will get 4. And I will try to find the divisor 4. And I will get 2. And I get 1. I think it will be quite Can you fast. demonstrate what is the step? What is the step? How do you get this? Uh, I will try, I will look It- from 1 Like to, you need to prove that the time velocity is good enough, right? Because the integer gonna be quite large, and okay. yeah. So firstly, you have 1, right? And then what? Uh, I will, I will try to divide from 1 to until I find the first divisor that I can divide to. I mean, it's a loop from 1 to x divide to, and until I find that, I will break the loop. I will break the loop and I get the result, the new result. And I will do that again with the new result and get the next divisor. Okay. You can you demonstrate it with 8, or you try to pursue the code? I don't really get it. Okay, if I get 8, Okay. first I have a in left list in divisor. First I will, or I will call that A maybe. Mhm. A minus 2 y plus it will be in the while loop, y left different with 1. So if if uh,
A and maybe left A. If F left divide E equal to 0, I will divide the F Y left equal to left and break. Yes, I think. So there's a loop, right? Okay. Can you try to try run with the number 8? Okay, so with the number 8, left equal to 8. List. At first, I will smaller than 4. I think it's smaller or equal. The first element I find will be y equal to 4. No. So So add. the first one is I equal to 0 when you're gonna divide left by 0. Oh no. Okay, so The first one is 1, right? first one. Oh no, I think the first one will be 2. Okay. 2. So divisor dot add 2 left now is equal to 4 and break, and because left is still different with 1, Yes. so continue this for loop. Mm-hmm. Yes, and then y smaller than 2, so it will start from 2. So here, You're gonna add another 2. wow. Oh Yeah, yes. that's what I try to explain. Like if you look through every divisor once, then is okay. You're gonna have at most more than 1,000. Yeah, but you're gonna look through it Oh, multiple times. oh, so I think I will have to increase this by the last divisor I found. I will increase to 1 and update to this. Okay. If that, if it's 3, no, 4 is not gonna divide 3, but it will be 4 or y equal to 4 and left equal to 4 and divide by 4, and I will get 4 here and left equal to 1. I But in don't this think case, so. I don't think so. Because in the second for loop, like when you look the 4 in the second time, left become 4, right? Because left become 4, oh then you're yes, gonna look 3 4. to left divide by 2. Yeah, yeah, this is wrong. Hmm. Okay. Then I think I gotta give you another hint. When you want to try to find all the divisors, there is one one way to do that, which is very efficient. That I think is you try to um break it into factors. Like 8 is equal to uh 2 power 4 2 power 3. It is equal to Right? 2 power Then 3. then then all there's then based on the factors, you can mix them to get all the divisors you want, and you only need to for loop it from 1 to log of that number. Hmm. Okay, so So you divide it into
prime factors, then it's gonna be easier. For example, with 50, with I will divide by but I can find a number that multiply itself equal to 50, or sorry, can you explain again with this example? Mm, Like, so firstly, you have the first prime number that you can do is number 2, right? Then you Mm, divide to 2, and then you have 25 left, and yes. then you find the, because it cannot divide to 2, and then you move to the next prime number is 3. 3 is not qualified, and then the next one is 5, right? Then you divide 25 to 5, then you get another 5. So you have 5 power of 2. Mm, And because the current numbers is become 1, so you can stop the loop here. So with number 50, you can divide it into 2 multiple with 5 power of 2. okay. Yes, I can divide by 5. Yeah. Yeah, so like that. So with this, you can make, and you can have the um mm, the selection on these factors to get the list of divisors that you want, right? Because it can be 2 or 3 or 2 multiple with, Mm, sorry, it can be 2 or 5 or 10 or 25, right? Because you yes. have all the Okay. elements that you need. So Mm, you can just mix them. I understand that. Thank you. Okay. So I think that's efficient. Uh, and if I have a list of divisor from the first element, can I just do my old idea that I will use the other element to divide with each of this element and remove them if it's not qualified, or do that, or do your method will be more efficient? Mm, This method is the tools that you can to for you to run in the way that you want. Yeah, because yeah. with this one, the time complexity for this solution is log of n. So which means that if the number is 1 million log of sorry, what we call it in English. Okay, I understand. Oh, So I will have, I think I'm gonna have two lists. um, yeah, yeah. Okay, sorry. Can you like summarize again your solution? Mm, Because we need to make sure that the time complexity gonna be better than the previous solution, which is n square, right? yes. So first I will also sort the first element, which will return to n minus log n, and then um, with the second array to find only divisor of one integer, we'll take a log of that value. Actually, it is a square band to find all the division. Not really, not really. Oh Can you no, say it no, again? Why yeah. is it log? Oh, I don't think it's log. I will find a list of number, and I will Look have to do a to for loop, a double for loop to find all the divisor here. okay. Um, so
to Okay. Okay, let me give you. Firstly, you gonna find all the divisors of the first element in the second array, right? yes. Then it's gonna be, let's say, with the solution that I gave you before, the time complexity will be square of n. S- Square. s- Does square Yeah. mean this or square is căn bậc? Căn bậc hai. Uh, I don't know how to type that, but X quy t. okay, SQLT n is the value of the number, right? Yeah. So let's say it's the square of x. Yeah, that's fine. Okay, it's okay. Yeah, so firstly, to get that, to get the array, the array of the divisors, you have to break it into factors, and Yeah. it's gonna be square of square of value. And with these factors, you have to do the second step to find the list of divisor, right? Yes. Yes. So to find the list divisor, I will give you that one number also. It's gonna be about another square, another And square value. Yeah, so it's plus square value. Yeah, so mm, but I think to find if I get a list of number mhm. here and to find all the divisor from this, I will have to do a double for loop. Yeah, so there gonna be after that, after you have that list, there will be another for loop, like another double for loop, right? But the first one is loop in the first array, and the second one is loop in the list that you just generated. Mm, Is that correct? The first one, you mean the first element in second array? Mm, yes, the first one. Anyway, okay. Okay, sorry, đoạn này chị nói tiếng Việt một tí nhé, nó hơi phức Vâng, tạp ấy, kiểu vâng, vâng, em ý hơi là đầu tiên là em sẽ có cái em sẽ tìm tìm tất cả các cái ước đúng không, ở cái element đầu tiên của cái array đầu tiên, sorry, ở vâng, cái array thứ hai, sau đó là vâng, em chạy hết một lượt đến những cái element sau và em chỉ duyệt những cái thằng này thôi đúng không, chỉ duyệt những cái thằng ở trong cái ước ở cái đầu tiên mà em generate thôi, và em sẽ remove dần trên trên cái tường mà em đến đúng không? vâng, tức là em lấy mấy thằng sau em chia cho cái list divisor em vừa tìm được ở đây để Ờ em đúng rồi. remove dần. Tuy nhiên là khi mà thực ra thì ok, cứ coi như là em làm được điều đó đi, thì cái time complexity của em á, nó sẽ cho cái việc loop đó ấy, nó sẽ là căn của n, căn của value nhân với n đúng không? Ừm, cái việc căn của value là việc tìm được cái này đúng không? Hay là tìm được divisor luôn hả chị? Nó là cả hai, tại vì À thế ạ. hai em bị confused đúng không? Nghĩa là để tìm cái đó, để phân tích nó thành các phần tử nguyên tố đó, các phần tử nguyên tố là hai mũ, ba ba mũ bao nhiêu nhân năm mũ bao nhiêu á, đó là Vâng, cái thuật toán đó, thì cái time complexity nó sẽ là căn của x đúng không? Sau khi mà có các cái phần tử nguyên tố đó, em mới tìm các vâng, tổ hợp của nó để em vâng, tìm cái ước đúng không, tất cả các tổ vâng, hợp ra được cái ước đúng không? vâng đúng Thì ạ. ok, số thì nó sẽ là một cái căn. Nghĩa là ôi, ok, chị sẽ give em cái number luôn là một cái căn của x nữa, nghĩa là tổng cái số ước của x sẽ là căn tối đa là căn của x, có Ừm, bao that. Mình không có một cái con số chính xác, nhưng mà nó khoảng đấy, mình có một số cái là mình phải estimate, mình sẽ phải gọi là kiểu có một cái magic number ấy, vâng, thì nó làm tổng số ước của x là tối đa là căn x, coi như là đấy là em đã tìm được cái solution gọi là tốt nhất có thể. vâng, Thì thực ra là làm gọi là quay lui để em tìm ra tất cả các ước được, tại vì em phải list down ra tất cả, nên là ok, cái độ dài của cái array đấy của em sẽ là căn của x. Nếu mà cái x của em nhỏ hơn hoặc bằng 1b thì căn của x là um, một căn, nhầm nhầm nhầm, bao nhiêu nhỉ? SQRT của một, trời ơi em muốn làm cái cách này nó phức tạp ghê ta. Um, ok, thôi được rồi, nó sẽ là khoảng 1.000. Ok, chị cái đoạn này chị cũng chưa rõ lắm, nó hơi toán một tí, mà chị vâng, thì dốt toán.
Thì ok, À, đại khái là cái list ở đấy, cái list này nó sẽ tối đa là khoảng 1.000 phần tử. Giả sử như có em generate được 1.000 phần tử đi. Thì em sẽ với cái list này là 1.000 phần tử này, và cái second array của em á, nó là 10 mũ 4 hoặc 10 mũ 5 thì khi mà em nhân vào với nhau á là time complexity nó sẽ là 10 mũ 8 đúng không? ừm, cái list mà 1.000 phân tử là list mà số ước hả chị hay là list divisor hả chị? Thì bây giờ là số ước mà em. À, ý em là số ước hay là Factor list đúng không? list những cái factor mà tìm được ấy ạ? Các factor sẽ nhỏ hơn, và bây giờ mình cái goal của mình là mình sẽ tìm ra list các cái ước đúng không? List các Vâng, cái list nó sẽ là khoảng 1.000, một around nghìn 1.000, hơn một chút. 1.000 phân tử ấy ạ. Ừ. Nhưng mà nó đấy là value là bao nhiêu thì sẽ 1.000 đấy. Em tưởng nó sẽ phụ thuộc vào value. Thì at most 1.000, mình đang nói worst À, case. vâng, Thì thực ra thì cái này chị cũng chưa rõ lắm, chị không nghĩ đến là cái trường hợp này cho nên là chị chưa research, nhưng mà chị vừa hỏi ChatGPT thì nó bảo là at most mình sẽ khoảng 1.000 ước. vâng, Thì ví dụ như thế, nghĩa là em phải aware được là cái ước nó sẽ khá là lớn, nó sẽ không không có nhỏ như mình tưởng, số lượng ước sẽ không nhỏ như mình tưởng, số lượng các cái prime factor, các cái thành phần nguyên tố ấy nó sẽ nhỏ, nhưng mà số lượng ước thì nó lớn, tại vâng, vì nó là tổ hợp của các cái factor đúng không? vâng, em phải ấy là mới ra đấy kia được. Thì nó sẽ lớn. Ok, thì chị sẽ coi như là cho là con số 1.000 đi, xong em sẽ nhân với m. M là length của cái second array, Array. thì nó cũng khá là lớn. Và sau có thể nó sẽ nhanh hơn cái bài cái n nhân m của em, nhưng mà nó cũng not not really a good approach, nhưng mà nó là work, một cái approach khá là ok. Nó chạy được, và nó chạy khá là suýt soát đúng không? Vâng, 10 thế 10 mũ 10 mũ 3 cộng nhân với 10 mũ 5 là 10 mũ 8. Rồi sau đấy khi mà em có cái list file này tất cả các cái ước mà được accept thì em sẽ tìm cái nhỏ nhất ở trên cái thằng first đúng không? Ok, tiếp tục em hãy nói tiếp từ cái đoạn mà sau khi mà em có cái list này xong, sau đó là em look through cái second, thì em làm gì với cái list sau cùng, list ước sau cùng. ờ, list đằng sau cùng ấy ạ là còn lại bao nhiêu số đấy hả chị? Đúng rồi, đúng rồi, em sẽ remove đi, remove bớt đi đúng không? Vâng, để có một số nhất định là những cái ước sau cùng đúng không ạ? Ờ. À, B, C Ừ. thì em nghĩ là em cứ cứ check từ đầu đến cuối, nếu mà nó tồn tại ở trong cái first array này Ừ. thì em cập nhật lại cái giá trị đấy có phải nhỏ nhất không, xong đi đến cuối sẽ cập nhật được cái nhỏ nhất của cái số mình cần tìm. Nó phải thỏa mãn điều kiện là nó là tồn tại trong first array và nó sẽ là giá trị nhỏ nhất sau khi em cập nhật đến cuối phần tử cuối cùng. Ok, thế thì again cái time complexity ở trong cái step này là bao nhiêu? Ờ, cái gọi cái này là độ dài là n đi thì nó cũng cũng là ON đấy ạ. Nó bình chứ? Em dùng hashet em lưu hết phần tử À, ok, của em chuỗi dùng hết array hết đấy. em lưu hết phần tử đúng không? Sau rồi sau đó thì em làm nào để em return ra được là em sẽ remove bao nhiêu phần tử ở cái first array? Ờ, em phải tính số remove. Ừ. Chả Thực em ra thì em bạn đi cứ search có để cái tìm. có cái minimum, xong em loop từ đầu đến cuối là em sẽ có số lượng cái remove mà em muốn đúng không? Vâng. Ờ, Thì cái thằng nào nhỏ hơn thì mình xóa đi thôi. vâng. Chắc là Um, chắc là yeah, phát ok, em xoắn. anyway, nói chung là chị cũng không ngờ được là em làm cái cách này, nhưng mà nó cũng work đi. Thôi bây giờ mình sẽ nói một cái cách mà nó tốt hơn một chút xíu và dễ làm hơn nha. Tại vì cái cách này em sẽ phải làm 3 bước. Bước đầu tiên là em phân tích nó thành các thành phần nguyên tố. Bước thứ hai là em lấy tất cả các cái tổ hợp của nó để ra cái list ước. Bước thứ ba là loop từ đầu đến cuối để remove những cái thằng nó không chia hết đi đúng không? Vâng, 4 bước đấy. Bước thứ tư là check với cái first. Ok, thì khá là nhiều bước, nói chung là code cũng khá là ói đấy, tại vì phân tích các thành phần nguyên tố nó là một bài rồi, tìm tổ vâng, hợp là một bài khác. đúng rồi. Đấy, rồi nói chung là được, về lý thuyết là code được, với cái constraint nó không quá lớn thì ok, được được, nói chung là nó cũng khá là sát đít đấy. Nhưng mà có một cái cách khác này. Vừa nãy là chị có gợi ý cho em là bây giờ nếu mà tất cả các cái số ở cái array thứ hai nó chia hết cho một số bất kỳ đúng không, thì nó cũng sẽ chia hết cho các ước của cái số đó.
Vâng, ví dụ nó chia hết cho 25 thì nó sẽ chia cho những số mà 25 chia hết cho đúng không ạ? Đúng rồi, Vâng, nó là kiểu kiểu nói chung là cái toán này, toán cấp vâng, cấp vâng. Ok. đấy. Thì thông cảm nhá, chị cũng không giỏi toán lắm nên là nhiều khi chị giải thích nó chưa chuẩn, nếu mà chưa chuẩn thì nhớ nhớ bảo chị lại nhá. Đấy thì khi thì mình với cái dạng xét như thế thì các em cần tìm là gì, cần tìm cái số lớn nhất mà nó chia hết cho, đúng không? Tại vì giả sử nhá, nó chia hết cho 24 đi, 24 cho dễ. Nếu mà tất cả các số đấy chia hết cho 24 thì nó chia hết cho 12, cũng chia hết cho 6 đúng không, cho 4. Nhưng mà nó không chia cho 23, nghĩa là mình chỉ xét các ước thôi. Khi mà mình có cái Vâng, số lớn nhất đấy rồi thì nó sẽ dễ hơn, và thực ra là em chỉ cần care đến cái số lớn nhất thôi, em không cần care các cái số sau. Tại vì vâng, giả sử như em generate cái list of ước kia ra ấy, nó cũng là một cái chuỗi của một ước của một cái số lớn nhất trong đấy. vâng. Thế vừa nãy em cũng ý tưởng cái đấy xong implement một lúc nó lại rối rối lên. Nhưng mà để tìm được cái số to nhất đầu tiên thì nó cũng có phải loop loop số chia từ Không, một đến đấy không ạ? Đến khi tìm được cái không, số đầu tiên. Thế ạ? có một cái này nó khá là dễ này, chỉ mất lock thôi. Là em có biết cái bài mà tìm ước chung lớn nhất của hai số không? Cái này là ước chung lớn nhất đúng không, nhưng mà ước chung lớn nhất của n số, bây giờ mình nói hai số đi. Em biết bài tìm ước chung lớn nhất của hai số không? Em nhớ làng máng hình như em có gặp một lần rồi. Đúng nhất là một hai Ừ số. rồi, đây là bài vỡ lòng. Em chút nữa em search nha, GCD. Vâng, ước chung nhất hai số ạ. uh, Weighted Common Divisor, thì cái Vâng, độ phức tạp của nó là min log của hai số đó, nghĩa là log nó khá là nhỏ đấy, để vâng, nó chia cho nhau. Ờm, thì cái bài thì với cái cách làm đó thì em tìm ước chung lớn nhất của hai số đầu tiên ra một số, lấy cái ước đó tìm cái số thứ ba, số thứ tư, số thứ năm, đúng không? Nghĩa là em tìm ước chung lớn nhất của n số, em lặp lại n lần đấy. vâng, đúng ạ. Thì sau đó là em sẽ tìm ra được ước chung lớn nhất của n số ở trong cái second array. Thì um, từ đó là có cái số đó là em có cả cái list mà em đang cố gắng generate ra, đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Sau đó Tức là sau khi có cái số đó em làm gì? Em tìm cái số nhỏ nhất ở trong cái first array mà là cái ước của cái ước chung lớn nhất đó, right? vâng, đúng rồi. Đúng Đúng rồi. không? Thì em khi đấy thì em có cái số đó rồi ấy, cái số đấy kiểu magic number ấy. Em chỉ Vâng, cần đúng rồi. chạy một vòng for thôi. Đúng rồi. Tức là nó phải từ cái bài. Em tìm ra cái số nhỏ nhất, sau đó là em chạy một vòng for nữa để em remove những cái nhỏ hơn cái số nhỏ nhất đấy đi. Là kiểu Vâng, like giống như là độ phức tạp nó sẽ là n vâng, log cho cái việc tìm bước chung lớn nhất, tại vì em phải chạy qua tất cả các số. vâng, vâng. Và với cái step thứ hai là chỉ n thôi, và nó cực kỳ dễ code đúng không, em chỉ cần code một cái hàm ước chung lớn nhất, em dùng rất nhiều lần, sau đó đến cái bước thứ hai thì nó gọi là siêu Đúng đơn. rồi. Vâng, nó một cái for phát là xong luôn. Yes, đúng không? Nhưng mà có thể là do em không biết cái bài ước chuông lớn nhất ấy. Từ đấy bây giờ bài ước chuông lớn nhất đây là kiểu gợi ý mãi không được, nhưng mà em nghĩ là cái này cũng khá là khá rồi. Nghĩa là em không biết cái bài kia. Bài kia nó khá là gọi là ảo diệu, kiểu toán học Vâng, ấy. vâng, Chị em em cũng em đoán chỉ liên quan đến toán nhưng mà em lúc ấy không nghĩ ra cái toán gì mà nó xử lý được cái đấy cả. ừ, Thế đúng là rồi. đấy. Cái này thì ít khi gặp, nhưng mà khi mà gặp mấy cái bài này ấy thì cái tìm ước chung lớn nhất đấy, hoặc là phân tích thành thừa số nguyên tố ấy, thường nó sẽ là cái key để giải cái bài đấy, và khi mà em đã qua được cái phần đấy rồi, những cái phần sau nó rất là dễ luôn. Thì mà cái bài này nó rất là magic nhá, tại vì nếu mà mình code theo cái cách mà mình hay làm ở trên lớp ấy, kiểu khi mà mình học học hồi nhỏ đúng không, thầy cô sẽ cho mình phân tích ra các thứ đúng không, nó sẽ rất là lằng nhằng, và các cái gọi là time complexity rất là cao. Nhưng mà có cái thuật toán Euclid thì áp dụng cái thuật toán Euclid đấy thì cái time complexity nó giảm rất là nhiều. Là còn ô log hay hả chị? Nhưng mà chị bảo đúng đúng. Nó chỉ là mất lóc thôi, nó chỉ mất lóc thôi, nói chung là bài này nó gọi là super power ấy, kiểu cái tool nó rất là mạnh ấy, và mình Vâng, mình nên biết nó. Vì nếu mà mình không biết nó trong cái buổi interview em không thể nghĩ ra. Em có một số bài em không cần phải biết, ví dụ kiểu nó siêu đơn giản, nghĩa là em với cái tư duy của mình có thể nghĩ ra được ấy, thì mình không cần phải học kỹ đúng không. Nhưng mà những cái bài mà toán rồi siêu hack não và em chắc chắn nó không thể tự nghĩ ra trong cái buổi interview ấy, thì cái đấy là cái em bắt buộc phải học, và GCD là một trong những bài đấy. Ước chung vâng, lớn nhất, bộ chung nhỏ nhất, đấy là những cái bài em bắt buộc phải học, học thuộc luôn vâng, nếu cần. Thì thì khi mà có đấy, nó là một cái tool mà giống như kiểu có cái tool đấy xong em bypass cả cái bài đấy luôn, đúng không? vâng, đúng. Em biết cái đấy thì chắc là nghĩ ra được bài này. Thôi, nhưng mà cái cách này cũng ok đấy, cách này kiểu chị cũng không ngờ là em nghĩ ra ấy. Kiểu
cũng khá là khá. Tuy nhiên nó rất là vất vả. Thực ra Ừ. thì nếu mà không có ý thì chắc em cũng không cũng kiểu Vâng, khá là struggle đúng không? vâng. Nhưng Thì mà yeah, anyway thì bài này nó chỉ khó ở cái chỗ là cái đoạn là em nhận ra là cái ước tính lớn nhất thôi, sau đấy là tất cả mọi thứ rất là easy. Thì nó đơn giản, nó là toán, và thực ra là không cần sót cái gì luôn. Ờ, vừa nãy nếu mà cái đoạn mà em tìm cái dùng từ từ đầu từ for đến cái n chia 2 của cái số đầu tiên ấy, giả Ừ. sử em tìm được cái số lớn nhất đấy rồi, rồi nếu em dùng cái số lớn nhất đấy em check với cái số thứ hai, kiểu nếu nó quá nửa thì em giảm đi, còn nếu nó dưới nửa Đấy, thì do em implement sai thôi. Em vâng, implement chuẩn thì cũng làm được, nhưng mà nói chung cách dễ nhất và dễ giải thích nhất là phân tích ra thừa số nguyên tố rồi lấy tổ hợp. vâng. Nhưng mà nó cũng vẫn rất phức tạp ấy, kiểu em làm cách nào nó rất phức tạp, và quan trọng là em phải chứng minh được độ phức tạp thuật toán của nó. Mấy cái bài mà liên quan đến toán ấy, chứng minh độ phức tạp thuật toán khó lắm, thường là mấy bài đấy chị học thuộc hết à. Cho Dạ nên vâng, nếu em nói là chị phải đi search ấy, tại chị cũng không nhớ cái cách đó làm nào. tại vừa chị phân tích cái kia ra cái square các thứ, em nghe những lúc em cũng không hiểu lắm để sao nó tính được cái số kiểu đấy ấy. Ờ đúng rồi đấy, template Ừ. đấy, cái mấy cái đấy học thuộc đi. Có Ừ. những cái bài gọi là sách 100 bài toán thiếu nhi ấy, đấy mấy cái bài Vâng, đó thường mấy bạn bắt đầu học lập trình là thầy cô dạy hết mà. vâng. Em có cần implement không hay là chị có cho quá nhiều hin rồi thôi. Ờ, thực ra thì khi mà em phỏng vấn mà em, nếu mà không có những cái hint của chị mà em làm được đến cái solution này rồi ấy, thường là cũng qualify đấy, tại vì đây là một bài khó. Ờ, rồi implement được thì tốt, nhưng mà chị nghĩ là không implement được đâu, Ừ. nó hại hòi Vâng, lắm, hết em thời phải gian. sai sai loằng ngoằng ra, vâng, Chị nó nghĩ không là nằm. cho em một tiếng em cũng không implement nổi ấy, tại vì nó là ba bài khác nhau, ba bài nhỏ khác nhau. Vâng, nó chắc là sai nhiều lắm ấy. Em phải test một Ờ, lúc mới ra được đúng. Có một nghĩa là phát. nếu mà chị đi phỏng vấn thật, em gặp bài này mà em làm cái solution này ấy, chị nghĩ là em chỉ đủ thời gian để em giải thích thuật toán cho interviewer nó hiểu thôi, còn implement chắc là không có thời gian đâu. Nên là Vâng. ok, khi mà chúng ta kiểu không có trang bị tốt thì phải chấp nhận. Chị nghĩ là chị sẽ gửi cho em cái link của cái bài này để em submit. Đây là một bài khó, nhưng mà theo theo chị thấy nó không phải là bài khó, nó chỉ khó vì người ta không biết GCD thôi. Vâng. Thế cho em xin cái link ấy, tại em hơi tò mò xem người ta làm cái đấy kiểu gì. Ờ, chị cũng chưa đọc editorial nên chị không rõ, nhưng mà ok em có thể đọc thử xem. Bài này Vâng. thì bài này hình như là một bài premium, nên là nếu mà em xem thử, nếu em không xem được thì bạn chị đưa nick cho em xem. Ờ, vâng. Nó bài Ừ, premium cho lead code đúng không ạ? Chắc là web khác sẽ có đúng không? ừ, chị không biết. Ok, Vâng, cứ thử thử xem, chị sẽ nhắn với em sau. vâng, Ờ, yeah, anyway nói chung là về xem kỹ lại mấy cái bài gọi là toán thiếu nhi ấy. Ờ, vâng, mấy cái bài mà ảo ảo kiểu đây này, để chị list down nhé. Ờ, tìm ước chung lớn nhất này, bộ chung nhỏ nhất này, phân tích thừa số nguyên tố này, tìm danh sách các ước này, gì nữa không ta, sàng nguyên tố đó. Mấy cái bài đấy là bài vỡ vâng. lòng. Mấy cái Ờ, liên quan đến toán toán đấy ạ. đúng đúng đúng, nhưng mà rất là powerful đó. Thường thì Vâng, chị hay cho học sinh học hết mấy bài này trước rồi chứ học những bài khác. vâng. Thế thì khi nào em hỏi chị một loạt mấy cái bài co kiểu đấy ấy, để em dí một loạt luôn. Suy tưởng là DSA một dạy mà. Thế hay em chưa học đến, tại em mới học đến một nửa khóa thôi. À, ok. Em mới học đến DFS thôi. Ừ. Ok, Ừ. vậy nha. Vâng, em cảm ơn chị. Ok, còn còn gì nữa không, có gì muốn 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 thắc mắc hay là muốn feedback không? Không, em thấy nó hơi căng thẳng, nhưng mà học được nhiều thì cũng cũng thích. Ok, không có gì phải căng thẳng nhá. Nói chung là mình đang học, và mình ý là chị cảm thấy một buổi phỏng vấn mà em không làm được bài mới là một buổi phỏng vấn thành công, còn một phỏng vấn làm được bài là một buổi phỏng vấn phí 1 tiếng. là cho, cho nên là chị rất thích trong trường hợp mà kiểu interviewee không làm được, thì vì bạn ấy sau hôm đấy bạn ấy sẽ có thêm một skill mới. Ừ. Ok, em cảm ơn. Đấy nha. Vâng, Ok, good luck em. vâng, em Bye. cảm ơn chị, em chào chị.